Prime Minister of the Republic of Moldova, Mr. Yanis, EU Ambassador to the Republic of Moldova. Welcome you all to the inauguration ceremony of the new office of the Delegation of the European Union to the Republic of Moldova. The new premises will also host
the European Investment Bank to the Republic of Moldova, and the offices of the European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. I now would like to invite Commissioner Johansson for the opening remarks. Madam Commissioner, the floor is yours. Thank you very much. I'm very pleased, I'm very honored to be standing here today in front of you for this inauguration. I think it sends also a strong signal on the closer and closer and closer relations and that we have between the European Union and Moldova. But first, now we will have this new house, and I think that's absolutely necessary because we are growing in staff and we are growing in tasks that we do together. So it's really needed, and it's also a big. Very, very pleased to be here for this inauguration. Let me start by addressing Moldova, because I think really how you are acting in this extremely challenging time, how you have been so strong in your condemnation towards the aggression from Russia in Ukraine, the war, how is your support for Ukraine, how you are dealing with these enormous big consequences that you have to deal with as a government, as a country. And I'm impressed of how you do it, and it's also important to see that this also calls for more support, also from the European Union towards Moldova. And I would like to especially mention how you handle the migration crisis. More than 400,000 refugees flee from Ukraine through Moldova, and almost 100,000 are still here. It's an unprecedented situation, and I think that you handle it with calmness, professionalism, and a great deal of solidarity from the Ukrainians, from the Moldavian citizens that opened their homes, that have been acting, but I think also the government has done a lot here. So I would really congratulate to you for how well you are dealing with these challenges. May I also address all the MPs here at the delegation, and especially also to Yanis. You are dealing also with a very unprecedented situation. During these last months, you have been dealt with this refugee crisis. You have been receiving I don't know how many high-level visits from different parts and from the Commission, and there is an intense collaboration between the Commission and Moldova, and that, of course, you are handling on a daily basis. I would like to thank you for that, and I would also like to stress the importance of the Team Europe spirit, because this is really the way we should go forward. And having said that, I just came here from the border, Lushen, and that I went visited together with the Minister of Interior, Anna Rebenko, and it was really also there impressed to see this extremely good cooperation between the border officials from Frontex with the Moldavian ones. They were telling me that they were almost friends already. They are working close together, they are learning from each other. And I think that this shows really the path forward. We need to come even closer in many areas. And the Republic of Moldova, you have decided to advance on the path to European membership. You have submitted the application for EU membership, and I'm really happy for that. And I know that we are now speeding up on this process as much as possible with the different steps that follow a specific pattern. And I think these days shows clearly that Moldova belongs to the European family, and I hope that this House will be showing that open arm towards Moldova. Thank you. Thank you, Madam Commissioner. I now would like to invite Prime Minister of the Republic of Moldova, Natalia Gavrilința, to deliver her remarks.
stimată doamnă comisar Johansson, stimate ambasador Majeix, excelențelor, doamnelor și domnilor. Vă felicit pe toți și, în primul rând, pe toți colaboratorii Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova cu deschiderea acestui nou sediu al ambasadei. Sperăm că această schimbare și mutare la un sediu nou să fie de bun augur și să poată acomoda o misiune mai numeroasă necesară pe perioada negocierilor de aderare pe care sperăm să le începem curând. Delegația Uniunii Europene în Moldova a reprezentat mereu pentru moldoveni o aspirație, un simbol al democrației și a proiectelor bune pentru cetățeni. Este asociată cu libertatea, democrația și bunăstarea pentru care noi lucrăm asidu zi de zi. Uniunea Europeană mai înseamnă și un prieten devotat, un prieten care a fost alături de țara noastră și în momente dificile. Ori prietenii ne sunt alături și la bine, dar mai ales la greu. Și am auzit chiar în discursul doamnei comisar despre cooperarea bună pe care o avem cu Frontex, dar avem foarte multe exemple de acest fel. Din 2014, Republica Moldova are în vigoare acordul de asociere și acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. Datorită acestui acord, Republica Moldova, dar și cetățenii ei, s-au apropiat tot mai mult de spațiul din care vrem și noi să facem parte într-o zi. Vrem să facem parte din Uniunea Europeană ca să consolidăm statul de drept, să construim comunități reziliente și să îmbunătățim viețile oamenilor. La 4 martie, Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. La foarte scurt timp după depunere, am primit prima parte a chestionarului. Echipa care a preluat munca asupra chestionarului a lucrat cu zor și la 22 aprilie v-am înmânat răspunsurile la prima parte a chestionarului. Domnule ambasador, atunci am promis că până la mijlocul lunii mai vom depune și răspunsurile la partea a doua a chestionarului și noi ne ținem de cuvânt. Acum că v-ați mutat într-un sediu nou, care are mai mult spațiu, v-am adus cele 7 volume completate ale celei de-a doua părți a chestionarului. Și în acest moment, cei mai fericiți sunt toți cei care de săptămâni trăiesc cu o singură sarcină pe agenda. Le mulțumesc încă o dată tuturor funcționarilor, angajaților din autorități publice, prietenilor din societatea civilă, din diasporă, partenerilor, pentru solidaritate și dedicație, ori numai așa se lucrează în echipa mare și prietenoasă a țărilor europene. Sunt câteva persoane care au coordonat întregul proces chiar aici și le aduc mulțumiri pentru munca calitativă pe care au făcut-o și pentru acest produs efectuat într-un timp record. Atunci când vezi că aproape oameni ca tine pierd apropiați, pierd tot ce au agonisit, când vezi cum întregi comunități dispar în calvarul războiului, înțelegi ce valoare enormă o are proiectul Uniunii Europene și cât de mult a schimbat acest model de colaborare, modul în care sunt rezolvate problemele pe continentul european. Moldova aparține istoric, cultural și ca sistem de valori acestui spațiu. Excelențele voastre, moldovenii privesc cu multă speranță și încredere într-un viitor european pentru Republica Moldova și cred în rezultatele benefice ale reformelor necesare pentru integrarea europeană. Moldova a întârziat prea mult asumarea determinată a acestui drum, dar guvernul pe care îl conduc este hotărât să recupereze întârzierile și să accelereze procesele pentru a pune țara noastră acolo unde este locul, în familia țărilor libere, în familia țărilor europene. Și aceasta va aduce prosperitate
și democrație în beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Vă mulțumesc și îmi face o deosebită plăcere să vă înmânez o parte din cele 7 volume cu răspunsurile la chestiuni. Thank you, Mike. Thank you, Madam Prime Minister. Mr. Ambassador, the floor is yours. Dear Commissioner, dear Prime Minister, as EU Ambassador in the Republic of Moldova, I could not wish for a better housewarming present. Because this shows why we need this house, because we are indeed working here for the benefit of the citizens of the Republic of Moldova to have better lives, to have better democracy, to have closer relations with the European Union. And I was very much impressed when after 11 days of being asked the initial batch of questions, we received very detailed package of answers. Perhaps I can say that today I am sometimes more impressed because it shows the determination, these 7 volumes, the determination of the people of the Republic of Moldova to advance their relations with the European Union, as Madam Commissioner mentioned, the fact that the Moldovans are part of the European family and want to become even closer. So these information will be studied by the Commission. It will feed into the Commission's opinion that is being prepared, and then it will be the work of the Council to decide on the next steps. So thank you very much, and I look forward to working with all of you in the new building and on the advancement of our relationship. Thank you. We will now have the honor to listen to the European and Moldovan anthems performed by the Moldovan National Youth Orchestra Quartet.
Johansson, Prime Minister Gavrilița, Ambassador Majeix, I invite you to unveil the plaque to officialize the opening of the premises of the EU delegation to the Republic of Moldova.